olunaku lwe muntu lwasinga okwesunga olunaku olwokutaano kubanga bamanyi nti olunaku olw'enkya lwakuwummula. Webale kubanga ate wiiki ogitambuza bulungi ddala. Webale kubanga ate obeerako buli kadde okuva ku Monday, okuva ku Monday paka ku luno olunaku olwokutaano. Kulisa nnyo ku Spark Matcha ne morning at NTV. Ate bali kubanga twegasseeko naffe wano ku NTV ne Spark TV, YouTube, Facebook Live na gye tuli tukwanirizaako nnyo mu ngeri y'enjawulo. Abazaalidde olunaku olwayo twagala obaagaliza amazaalibwa amalungi nga bw'eri nkola yaffe wano mu MWASUZE MUTYA. Tubayozayoza mwebale kubanga ate Mukama bongeddeko omwaka omulala n'abazadde naddala nga mwana wasookedde ddala mukuyozaayoza. Webale ate kufuuka maama, omulimu ogutaliiko kuwummula, ogutaliiko liivu, ogutaliiko kwejjusa, ogutaliiko kwegamba kweyagala kimala kubanga ate oba ofunye omuntu omulala agenda okubanga ate atwala obudde obusinga. Amakya g'olunaku olwaliro olwokutaano ate era nga buli nkola yaffe nti buli lwakutaano tuleetayo oyo akolawo ebyenjawulo abasanyusa abasinga gwe mwegomba okwagala okubeera n'okanja kubeera ng'oyo. Ku luno ate tugenzeeko mu ngeri ya katemba oba artist oba actress gwendese amakya g'olunaku olwaliro olwokutaano gasimulayo Doreen Mirembe abasinga mumanyi mu ngeri ndamwinamanya mangi ge mumuyita nate olunaku olwaleero mugenda kuba ate mumanyi ebisingawo ku ebyo bye mubadde mumanyi n'abalala bimuteebereza. Ngenda kuba nkomawo naye ndi Ruth Kalibala Bwanika, MWASUZE MUTYA. Doreen Mirembe yakalidde dda okuba nga tuwayamuko naye okumanya olugendo lwe amu n'emboozi ye yonna gy'avudde gy'atambulidde. Doreen gwe njogerako ono muzannyi wa katemba ku stage awamu ne ku ntambi oba terefayina ate nga si ekyo kyokka producer ate ng'era munnansi omutendeke naddala mu bintu ebikwatagana n'amannyo. Doreen wasize bulungi? Good to see you. Good to see you too. Kapapo kakutuddeko bulungi. Kigenda gitya? Gitambula. Gitambula mukama mulungi. Omwaka tegutandise bubi. Ogutambudde bulungi ddala. Bulungi nnyo. Valentine yaliro yiyo ndowooza. Nga papa naye Valentine color. Naye yange ebeera buli kaseera. Muba mulaavu. Kyova glowing. Thank you. Buuza ku balabi baffe. Nsanyusa nnyo okubeera wano. Mwena abalabi baffe aba MWASUZE MUTYA, abalabi ba Spark TV, aba NTV, tweyanza nnyo okutulaba n'okutwagala byonna bye tukola. Mwebale nnyo, mwebayire ddala. Okuva mu buto ng'oli muzannyi? Kuva mu buto. Okuba we natandika okutegeera. Kino ky'ekintu kyenkola nga nkyagala. Nkyagala omutima gwo gwonna. Nga tebankase, nga tebanzuukusiza. Yeah, it's who I am. So Doreen muzannyi. Yerinnya eryokusatu. Doreen omuzannyi. So wava nursery as in nursery ng'otandika okuzannya? Of course obeera tomanyi kubanga ndoza back then obeera mwana muto ninga bakugamba kababe ba headmaster kati abali ba headmaster bange bwe bansanga bagamba tewali okubooza ekyo kyo waliwo atondebwa okukolebwa. Of course ofunayo ekudivertinga here and there ng'obulamu bwensi bubeera n'obeera nga olina okukola kiri oba focus on studies and stuff naye era tekyebulizaayo mukama kyakutolera okukola okibeera. Ate kirabika nga tulana kutandika kusoma bona abaana baba bazannyazannya buli kimu atitekamu omuzannyo waka. Sunday school yanabeeranga mu Sunday school era nga nze obuyimba bwonna mbeera mbumanyi nga mbeera mu school choirs nga mbeerayo bulungi nnyo drama clubs bulungi. Yes, so nga n'abasomesa balaba muno mujagujagu nga omusomesa asomesa MDD waba ayitawo nze olumulaba bino ebyeno nga ngogoberezinga nga mubwe katugenda kukola ki kati nga nkolayo ne buskits awo so I was always creative. Mama ne taata gye bali? Yes, bazali bange bombi gye bali, mami wange gyali mbeera naye abadde mulwadde recently but she's better. My dad is also there. Bana gye bali? Mama yani? Nzaalibwa omukyala muyita Nakaiza Rose abeera Mpederao. Ndi mama o? Yes. Bulijjo mama wange nga tokimanyi. Akimanyi n'ensirika naye akalo yanzaala. Okitegeera? Mama we ye Ruth? Ye Ruth Nakaiza. Tata wange ye mwami Kasule Sekitto. Batuzaala Gayaza. Manyangwa Nakweru gye nakulira. Gy'osomedde? Gye nasomera. I've been in different places naye nga gye nasomera emyaka gyange egyasooka. My parents they separated nga ndi muto nnyo.
naye nembera nga mbera n'abalala family members. Abazadde kasaba separating notoba na mama batata nogera mu relatives. Nemberako ne muzeeyi wange taata kubanga yanjagala nnyo nembera naye ne baganda bange abalala, but my mom had left already. So nembera naye nembera nga simanyi mama wange for a very long time. So ebiseera ne bigenda obanga obukyankalanyo here and there. So nembera mu kyalo because nakulira Gayaza ku farm ya Gordon. Mama mu Gayaza kyalo? No, anti bwe muli bato. Olira mu bato. Bwe twakulira nga kyalo. Nga muyinza okubeera nga let's say your house is here naye ng'ennyumba endala eddako ng'eri wala. Mulya ffene matugunda. Ebyo bye nakulirako miyembe. Ffene nga mujjuza ewaka compound. Ebyo bintu bibala. Nga byammwe oba ng'ojja nga byaffe. No, byaffe twali balimi. My father was a farmer. He's a farmer. He was also a truck driver. And also my mother, the one I grew up with, my stepmother, she's a beautiful farmer. Yeah, and they're all believers. So we grew up in Christ. My grandfather built a church, the Nakwel Church with God and Wavamuno. They were very close. Yeah, they both own acres and acres of land back in the village. Matugunda. Tulina nembalasi. Wanje. Nenge ebisinga of course byewagoda nenga fe tubirabirira awaka. Embalasi bazirunda bati. Zibeera munnaye nange nali mutonga nzanga ziringa nti for scratch manyi ziringa nanti. Nga bazitwala ne ziri omuddo. Ne ziba bayina stable basteeka ziba special of course. Nenga abazungu bajja ne bazilambula ne bazigula. So we grew up with such life. Zeyina emirimu gye gimu ng'ente. Ente kubanga nange nali muto nnyo nenga ndala ziri omuddo. So definitely I assume ziringa almost ozabira kyekimu nga olabirira ente. Abazungu nti mwabasanyukiranga era katuba obaana bato abazungu ng'olengera omuzungu mubawuubirako. So growing up that was the life. Then nenvaayoko because my other mom had left, also she had gone back to her home. Then my father ng'abeera nnyo mu trips ezeza big trucks ng'abeera atambula ngenda empanvu ate amange naye bwe yavaawo naye n'agenda n'abaana be. So nensigalayo almost alone the village. So one of my aunties yali musawo yali ng'akola Mengo Hospital nga cashier mu Mengo Hospital mu Nasolo ward n'agamba nze omwana ngenda beera nga mbeera naye. Olunga wenkana ki mukazi wato? Because I remember when I went to her ne banteeka Namirembe infant. I think P3 nali muto nnyo P3. So nenkwira mu ddwaliro kubanga yali angasula abasawo gye basula. Nenkwira n'abasawo ng'era nze njakwambala nga basawo. Njakwera mu ssawo. Nga banja anti wange ate nga nzeko omwana yalimu yanga where they used to sleep, where they do exams from, their lecture classes, nga mbibeeramu, their laboratories nga mbibeeramu nga nzuka ne bumukago ogw'ekiro just to go kuba winter nabo nda basoma biki naye nga sibitegeera nga mbeerayo. Naye ng'omanyi ekitegeeza okuba omusawo? Kubanga nalinga mugobe yagenda mu ddwaliro kubanga she used to sleep this side naye nga across we bakolera. Ngomanyi subjects zebasoma okufuuka omusawo? Nasina kyemanyi. Naye nga gweyakuba musawo? Naye nga njakuba musawo njakwambalanga bo era nga nabo batambula nange mu ddwaliro. So I grew up nga negomba obulamu bw'abasawo. Nga my auntie yalinga ayimba mu church Cathedral Namirembe nga ngenda naye nange nga ntandika okuyimba ne banteeka mu church. Kugamba nga ekitoli nga mbyagala ebintu ng'ebyo. So ntandika okuyimba mu English service in the morning. Every morning ngatubeeramu nga tukola practice in the evening. Ndi muto I was the youngest mu choir y'abantu abakulu. Wamanya abakristaayo. Tell so demanding like rehearsals. It was. But I don't think I knew a lot of English because I was from the village, but I would try to cram the lines, the words, the verses, piano, bichi ngambibera ate nga banjagala. Balancing otyo kusoma kati basically I can't remember exactly how I managed to, because I think I am a juggling because I started evening. However, evening kubanga Namirembe infant is so close to the church na nyambuka nga musanga around 5 but I say batandise okola rehearsals nga sizabiro nako batandise okola rehearsals nga mba joininga
basically naninga mulinda naye nga we mulinda nga nange nkola then nagenda okukola mapadde uniform yali ya orange natutandika kolobya nga totya abantu kuyimira maaso g'abantu gambyagala I've always loved the life, that kind of life. So performance yo yali etya paka P7? So nembeerawo then when nabeerawo ne anti wange bamwita Mirembe, we share the same name, yalina omwana we ngali South Africa. So I think nagenda naleka omulimu naavaawo. So nembeerawo another aunt of mine antwala mbeere Bukasa bweyogerere. So bweyogerere ngenda P6 P7 wano ovudde mu P5. I believe so. P6 P7 nembeerayo nensoma nembeera head girl nenkola bulungi nnyo P7. It was good because my auntie yali naye nga abeera waka ng'alabira ebisolo bye n'ebbaawe n'abaana be, so nga twerabirira. I will take of her, she will take of me. She had so many grandkids. Yeah, so nga twerabirira tutunda amata olweggulo tukamente. Ng'omanyi okamente? Sina kyesimanyi. Jukira nali kufaamu eri nga tubikola. Kati okujja eno it was easy. Nga neri watandika wali okama. Era twalinga tubikola abala tusobola bayisaako kintu. Wala abalala nga bagenda obikola ku faamu. Nebonga. Naye jjukira omwana muwala. Bakkiriza nnyo emirimu bwekityo gy'abalenzi. Kati naye mu byalo bino and I thank God for that. Kubanga kyanyamba okula bwenti. Tewali mulimu guyinza kunkalubiriza. Oba situation eyinza kunkalubiriza. Kubanga ffe our stepmother twabeera naye nga buli omu abaana be oba babo biki mwenna mulina okwenyigira mugenda kukola ki mwenna lufaaya kufuna amata gante mwenna lufaaya. So kyanyamba okubeera nga obulamu bwonna ate nga n'abaana baba balamu babalalula lumuku. Ente ziri ku ttale godani yalina ente nga zibeera ku ttale this other ebbere ly'ente nerijula amata ng'abantu bajja ne bakama bukama nga oluusi bafa managers tebaliwo oluusi like he really had a lot of property back there cattle nga nyingi nga kati basobola nazirabirira yate nga mulimu nezaffe so nga tukolera wamu ne mukamente kati nga tuli madam ipisirenyawo okamente ebintu byojjukira noga nti ensobi ziwayigiranga muzo waterezanga waliwo kyenayiga nti waliwo ente yazaala nga tuliwo nga waliwo bantu balala kati okuddiko okuyita omusawo ogiyamba bekimu era ebaza anti wange n'agituma erinnya lyange. So nesigala oba Mirembe yali nga mpita Dora. Ye nga mpita Dora. So ne bakituma Dora kuba nagiyambako. So ne tubeera nga zikula ne zeeyongera waliwo ekibiina bakita send a cow. Nga bakuwa ente n'ozaayo endala. So there's a time we bawaayo eyange gye baali bampita ate ng'ekuze. I know. Nenga balina ogiwaayo. Wali ogyagala nga yoyo kaleka ng'ogiwa ne special treatment. Yeah, because nagiraba nga bagireeta mu bulamu bw'ensi eno. So it was somehow painful. Nga bagitonze. Yeah. So nembeera ne anti wange oyo. God rest his peace. He rests his soul in peace. Yatufaako. May God rest her soul in peace. Yatufaako a few years back. Yeah, so naye nga nakola nabo kati bwe nabeerawo maze P7 tetwali ssente bulungi nga tewali. Naye ng'oyise bulungi. Nali mpise because I think nali mpise kuba omwana ebiseera ebyo nafuna 12. Nali mpise. Wali oyise. So ate nga tetaganyiziddwa mu masomero mangi. So anti wange n'agamba nti omanyi tugenda okukola tewaliyo ssente nawe nedali otalina ssente kubanga tulina ssente. Actually nga kyamuwuliza nnyo ebiseera ebyo koze yali amanyi gye ndi kati ndi comfortable. N'agamba tugenda kutandika okusoma ebyemikono. Nga sibyagala. Lwaki? Nga nebuuza n'okwebuuza lwaki abantu babeerawo ne bagamba asa ate ekyalaani. Nga sibyagala. Lwaki? Simanyi. Wonna gwe olaba nga takusanyusa. Nga saakisanyukiramu okulaba nti nogenda kusoma byemikono. Naye nina dreams zange nga ziri wala nnyo. Musawo. Obusawo obwo of course nga njagala n'okuba nti nonzanya kubanga ebiseera ebyo nga ndi mu vacation ya was it P7? Was it P6? Olweggulo nali nga ndaba nnyo TV. Twalina TV ya black and white ate ng'erina TV. Nga wavaawo olweggulo agenda ku Mothers Union zinandikawo okulabira ebyawaka okutereeza. Naye nga ku ssaawa 12 nga wabaawo Mnet free channel. Nga kubaako soaps zirye nga ngamba one day. Nange njagala kwa TV. One day akakantu kayitewo kati kalogo ka Mnet. Nga yenze. Nze mbanzirako nga ndaba with this pride nga ngamba naye Uganda is it even possible nga njira bully religiously
buli lwaggulo nga nzikola emirimu gyange mangu lujja lwere buli kimu kutuula era one time antu wange yakosanga ngamba zasiridde bwe kimu kyasiridde andi kuti binaga mwana wange one day mukama walimpa obulavu nembeerawo niraba ku mwami wo njamuga atagula TV waka katuwumulemu TV ojagala nnyo tulina Doreen Mirembe TV yamuviirako obuzibu okusiriza buli kimu kyonna katuwumulemu tukomawo naye tukyali mu lugero tovaawo tukomawo gwe weerabe bali South Africa babanga n'ensingo wanga mpanvu ngamba n'ensingo ennyimpi. I used to say that things to myself until one day nalaba people swata muna Uganda ntuula nali ntudde bana ate nakola ki muna Uganda ng'ayingiddewo. I remember yali TV yali black and white naye nalaba yambadde black and white of course but I'm sure it was another color. Ate mugulayo kana akakala namukasaako kungu naye nga nyakagula ng'akutte briefcase ye ng'ayogera then omusajja n'agamba yagamba it's you from Uganda nenga mama he's the one nali manyi oba bakoze mulala Uganda. So from there I believed that it's possible that even I omwana Doreen Mirembe we mukyalo eni wala kisoboka. Nintandika okutunyanga people swata nga tugenda mu school competitions ezo bichi national theatre twawangulangako nga twawangula nze nawangula obutaasa nawangula twawangula ezo nezo n'engule ku national theatre ku Buganda Road ebyo nanga tubiwangula olwo somera musomero ki olwo nga kati olwo nali bali bantaddeko ka wabangawo my mother nalwawo mulaba nga simanyi bulungi naye omuganda wange yali mukulu tata wali mwana wa tata waffe nagamba mama wo gyali ngenda kutwala kwa yajjako ewaka okunda abaana nemugamba tulimbya mikono sibyagala biki nagamba okusoma ebyemikono nabisoma olwontandisa obisoma mama nga yetoosa omusagiraho gwe nali mbeera naye oyo tobyagala ojja bisoma lwampaka nga saagala gambye nagende nga sibyagala ne bansomesa ebyokutunga kati okusala ekitogi nga bikambwe nga sibitegeera naye nga I think it's because nali sibyagala naye nga bagamba fumba keeki ebyo bwebiki ebyo bifumba bulungi era nga tubiyiga bulungi nyo ewaka Christmas time nga nzibaking naye ng'oluusi bazizza nga teziwooma obola okutunga kuno kwalengamu okubala kungi could be nalinga sikyagala kusamba ekyalaani ekyo that act was not and then later on I realized actually it was beautiful kuba abantu bonna ne bane benasoma nababamu babikola bulungi. So I think it's always even good to have omulimu gw'omanyi gwesiga ogw'omutwe. So also najja nangamba omanyi gyali nze nja kutwalayo bano baleke togenda mbya mikono byangu nja kutwala. So naba connecting kyakati ne connecting I got to know my mom yansanga ku ssomero ne mulaba yajja n'atuula wabweru ku canteen. I saw them, she was beautiful and the connection beautiful, so brown, so everything gyali ndowooza zaako ne mulaba n'ayogera nange nangamba byali naye of course alina gyali etwogera oba twayogera biki sijjukira nezayo I don't know, I don't remember, but she's a mother. She's my mother. So definitely the connection must have been there. That was a long time ago. So nangamba naye of course ajja kunjiyiza what to do. Ne bakwatagana mama wange nali mbeera naye, so ne batandika okunoonya amasomero. Nze nsomera ku basari most of my life. Nange nitandika oganoonya nga bibeerayo basari babiranga basari yegundi omwana mulete mukono wali basari tugaba basari omwana nga alina ekitone bwati omwana nga alina bino bwe bityo nintandika okwenunga in some of those schools olwo kati wenatuuka mu nyembere mukono the school yansomerako bwe natuuka mu S4 oba nga tinga tebatwala ba S5 nga basari olweweddeko omusasulako ekitundu nawe newala ekitundu half basari kati nintandika okwenda mama wange empereere nengamba nja kukola mama waddala mama wange waddala oli nga avuddeyo nengamba nja kukola nangamba kati ogenda kukola kiwana yali talina kyakola ebyo nedda waliwo bitadde nengamba nja kukola nja kutunda ebintu mu town sisobola kulemwa kyakukola nja kuva wano ngende nonya omulimu nkole I think it was S3 S2 before S4 nintandika mpola mpola okunoonya emirimu mu kibuga naye nga buli wentuka wasinga bagamba olina okubanga omanyi kompyuta oba kale ogenda kutambuza ebintu ne tugamba tulindeko
So I don't know how, but I managed to get a job at KPC. I also used to go to KPC. Watoto there is a video library. Like the Epic Video Library. Nimbera munga a tenant. Nga abantu bajogula DVDs nga ngendayo nimbayamba nimbabulira movies ne kati movies nga sizimanyi kati nga ninoza boss of yakamango inoziraba together. That was my first time introduced to now watching movies. I think my first film was Beyond Borders. Yeah. Ninza ne kati nga buli gender bene nyitegera nga njogera nyonyonga bazigula olwamukaga nga batwala zino VHS zibate ezo nga tewaliwo the smart TVs of yours back then. Batwala banga chokola movie no chimalako. Yesha. Okubona yindi agala. Nze nga nkera wali. Basanga na gudde na simu nanga natandise dokulaba. Kati yali achimanyi nti wembanga njirabye nenjitegera nso jogeya nenjitunda. Nenzitunda. Naninyisa nangamba jala tutwala mu office zaabwe. Okay. Tandika tutwala mu office z'abantu, workers house, DPP, so many places nalinga nzitwala ngaba aina ba clients batayagala kujja. Kutawana songa kwa kubisimu mu mtele didi mwinazo mizano deliver. Ate waonekano nakalabye no kanyuma ka high school bichi ngai deliver so nembeera wo ku Epic for twafuna mu kusomoza wako nako omulimu safuna. I thank God nti wentuka mu kifo abantu banjagala nali mwana muto. I remember there's a lady she's called Kanzinat. She was nga mwegomba nga like bulungi nga muwanvu nga she was the manager for that place nga nfaako nga mtaka baby gweno ka baby nga she keeps on wondering why I'm doing that job because I'm supposed to be in school nga gamba tugendera. I don't know, I must have been I think I was around 17. I don't remember, so I really don't. Naina ga tukole ntukola 4 years nembera woni okola S4 nga of course half bursary nga wembanta de ko mpa dakisala nentekayo like that. So nembera nga nsoma nimala ko S4 kati awo ningenda so nikola ne S6 ningenda Kisubi High ninkola S6. Kisubi High wali yagala Kisubi High the choice nibampa Kisubi High wano namlanda nibampa ninkola S6 olonga mcha ewa Antoine navayo ninga tuliziganya bulungi nanga ne town ya janga ndabinga ekirozo kya nansi kyaliwo bakati nga wekiri bulungi nnyo naye nga of course kati njagala kinsobola ofuna mu sente nga wekiri bulungi nnyo naye nga nkimanyi nti nno omunansi alina okuba nga akola sciences nese nga mathematics simumanyi bulungi nga si muntu wange oyo kati naye nga taliho birowoozaamu kati bwe nenzayo ku Nassau Ward nembuuza ko abaali banzijukira kuba anti wange yali abaddemu for so many years nimbagamba kakati sobola kujjawo nentraininga. I think I was in S5 then training nga wadesina nibangamba ino kwera at least amasomo gonna agalijo ngoina pass at least one of the science subjects ningamba kali nenzeyo ninkola ningamba kati ekinaja so S6 nimala ko bulungi nga ndi Kisubi High ningamba emirimu njagala okukola era nga bangamba nyo nali mu vacation bagala computer ngamba okay even at work nga they had introduced computer so whatever sales you do and you have to yes you have to ningamba kati I need to get ngamaze nali maze S6 ninga sina siri sure because nice in a center makete bagenda kutola ku bursary ngamba okay so there is a school of gender and women and gender studies Makere so I joined asimza computer ninsoma bya computer nifuna diploma ningamba kati okay kati now I can go and start looking for a job. Yes can I go and start looking for a job. Mbanja, my mother tells me Doreen because she has a small restaurant nalabi advert mawulire nga balanga abadwaliro there's a dwaliro ku Buganda Road eryagala abanansi si banansi togenda bera munansi nasanyuka nanga soko kakali togenda bera nansi wasanyukira kubera nansi yiti yayogera nagamba no bagala abaana basobola okutraining bagala ba assistant abayambaka abasawo ne babajja ku training so I applied. There were many when I got to know more like nagamba engoli late nanga mani take your application njitekayo. It was a Saturday, it was a Friday. Saturday I got a call back to go for an interview. Ningendo na a Monday surgical bulungi. Right. I don't know, but I could tell it in that gentleman's face. I didn't do well. Like I didn't do well.
interview yali bali basina kutunuulira ki engeri gy'oyogera gy'olabika engeri gy'ogera engeri gy'oweekwatamu engeri gy'oweesaamu mu difficult situations engeri gy'oyeleetingamu n'abantu then ne batuwa yali ku kompyuta abatuwoza biki twalinga bana eŋambaho ne batwala apula zaabwe nga tumaze then ne batuyita ne baddamu ne bayogera naffe naye nga mu mutima wange nagenda siri contented ne ŋamba mukama kiki kino kubanga that was the only advert nga tubali tunoonya mu mawulire for a long time omukisa guze kati ne wayitawo 3 days like a Wednesday ne bankubira ne baŋŋamba come tomorrow come with all your papers jangu nazo bina bye wali osomyeko jangu nabyo nembeera nga nina goni yange y'amakerere nenzija nayo sa ne bampa omukyala nentandika from grassroots okutandikira ddala gye basterizingira ebyuma gye bakola ki ne bakuwa n'ebitabo okugamba nti omulimu ogufunye like gwewayo okikkiriza nti osobola okuyita first of all namanya nti n'interview ndayika sigiyise kyeka nnatya buti I think I just got scared. When I finished sim omukyala n'aŋŋamba ebyo ne ŋŋamba how ne startegera ne ŋŋamba mukama bwe kikoze ne ntandika ne ŋŋenda like I said buli we ntuuka I get God's favor abakyala be nasanga abakyala abasawo abakulu ne banyaniza bulungi ne batandika okumpitamu how the job will be. It took me like two years nga ndi waliwo ekifo mwe basterizingira ebyuma we babireeta obijja ku balwadde ekyo ekifo olina okukiyiga olina obisoma olina obimanya to understand degrees mekazi olina okufumba ebyuma bino oyinza nobiokya nti noyinza obisiriza katati tv olina okubeera nga ebintu obitegedde so ne batandika ne batusomesa over the years ne babawa license to become a teaching school so nensoma ne banyambako awo I enrolled in a university nenkufunira diploma nembeera certified nurse ate the boss waffe nga mulungi nga mukola practice n'abatambula n'abatwako mu nsi nga South Africa nemulaba n'amalwaliro geyo gakola batya nemusomera byo babikola batya nemubeera nga mwe upgrading buli kaseera enefuluma Uganda nengenda nesoma ebyamanya mukwano simanyi obulamu bwange bwona badde plan ene passport first time ne bankoneramu eyange how was it first time wonderful experience yennyonyi at that time nalinga ndi mu life gye njagala okubeera much as I'm not a doctor but I work on people I help a doctor to make his job easy doctor agenda okujanga nze omulwadde nakumaze dda making a comfortable nga doctor agenda okujanga yugamba ya dissecting out dissecting I was so happy nga ndi mu kyoto kyange it might not have been the real thing that I've ever wanted naye nga nkirimu era nga nyumirwa muganyambala uniform nyambala scrubs so basically towafunanga na kusomoozebwa because you are in love because I was in love with it actually nga omuntu aba yazze nga nakoza nze musawo wasaba okulaba nze anti mwe mumanya munangerawo atambala scrubs musawo nkwata naye nekyala ng'engeri gye tuyisaamu abantu lyedwayo nalyaganya okubanga engeri gye bayisaamu abantu they empower you to become that to believe that you are that that's how you can manage to deliver kubanga tewali akisa maaso ate jukira for all the years ngobadde bakusomesa they expect you to be intelligent enough to understand what these people are doing and what they are saying. Of course you're not going to be on the level of a doctor but you know what you're doing. Abaradde sometimes abaradde are rude and everything. I didn't get that and of course omuntu ajanga ayina embeera ye omuntu abeera rude nga just ali rude. I don't think that people who are just bad aba in a situation wajja waliwo abantu abagala nti obayiseewo nze ndi bubi ebyange lisinga kunuma okusinga bano naye wali balina protocol katika nkubuze nnyo likuluma okusinga ennyo wetuukira okukuluma nga libadde liryeyo for a long time kati obadde wa baby erinyo wetuukidde wano okuluma ojengwa naye nga tebabikola ko nga balina system era nga buli omu akimanyi system bwetambula nti nokola appointment nentuka neninda naye nga bwojja ngaoli bubi naye abaakulaba balina okuwa emergency balina okuwa first aid so that okakane and the place is so comfortable okakane omulwadde omusawo wanakutuukirako nga toyomba tolwana nga stress ya kakanye dda so bakwetanga musawo reaction yo yabeeranga eti it was too beautiful. It was really beautiful. Nange nimbeera nga mmanyi nti ate njaganya okuyamba abantu getting someone out of pain nampuyira essanyu watuuka South Africa walaba nga bifaanagana ng'ewaffe
Together, South Africa is a different kind of world. Yeah, you know, tebyafe birungi era most of the hospitals they try to adopt that. Birungi, the care. I think one thing we have is we have human touch. We take care of people. I think better than other countries. Abantu abasinga bali mukola sente. Naye fesa tuzikola nenga caring. Omuntu abazenga mulwadde. Nawo feelinga naye nti nawo obanga omulwadde n'omuyamba mukwano ndoza gwago abamu baate baaki feeling nti nabalinga wali mu kusamba ekyalaani omukwano teguliwo kyo banakireka kati ate kati toli wakyalaani kyo oba engoye z'abantu ozaziriisaayo obuzibu tukana tubeera mu mirimu gyekitana okubaamu tetujaagala ne because we have to put kawogo ku meeza ne tugyesibamu ate mama yangamba nsome busawo kale kambakoleko beba n'amanya kubanga abaana baffe tubasindika erinyo sikayo lya mpaka nga talina tukana ku true that happens but through my experience we really take good care of people. So mwere ndwale wamalawo banga ki narwawo actually sivangawo wokyali? Yes, wow. I go there all the time kubanga I just ask for time so that I can pursue this because our boss yalinga tugamba you need to empower yourselves. If there's something you love to do, go there and do it. Kubanga ogwomulimu gw'eddwaliro gwe nalinga nkola gwe gwanyamba okubeera kyendi mu film industry. So South Africa bali bagala kwongerako obukugu kati baba of course bw'obeera nti nno gwe okola mu buli mulimu gw'obeeramu olina okweyongerako so that abantu bakwera kinene kati social media yajja olina okwemarketinga olina okukola there's now what we call modern dentistry nti omuntu ayagala kwera ne Hollywood smile zinyiza okwera ku machane ngamba nze olina nabe nasi yagala njagala bwenseka nga bali ba Beyonce mpulira kati ng'ojja wali nga bakola it's computerized nga they take your measurements your teeth they bring them back nga yegwe Beyonce nga wokola what my God. Jello. So there is that. Kati waliwo abantu abayagala okusigayira emabega other dental clinics nga tezaagala kwefaako. So ye n'abeera nga yakuula bukuzi nga ye ateekamu tesika feeling amanyi olina ameka mu kamwa mangi. Someone can make $1 billion out of it because yeyongeddemu obukugu nti modern dentistry abaana baholi ko tulina ba musicians bangi ba film stars bangi baagala okulabika obulungi abantu abakola maaso baagala okukyusa emmunye zaabwe nkyayagala ya kapa so you want twakula for some reason because of our genetics and where we grew up from amanyi olusi twagakuulanga negagerekera kati otuuka ekiseera ng'olina ssente tokyayagala kuba ng'olabika nti toseka obeera bweti ng'oseka nga weebikka bwoti ssente n'ozirina kakati awo baba bakuyambako okutereza amannya ago amanyo ne bagateeka mu shape nobeera nga oseka nga smile kyekyo muzigo kyekyo kuba kati sente ozifunye so kati naaga amalwaliro geeteekamu so mweyembeera tofuna ekinyegenyege gwe nawe kukyusa ku smile yo oba walaba yo ngeri perfect ate nze nomunaye ekikwewuunyisa from childhood because I think I wanted with my parents and okay I was on and off like that bwe nabeera ku ddwaliro eryo amanyo gange tegaali bulungi era bankolako bulungi nnyo. We had a lady bamuyita Dr. Christine Wanambwa, may her soul rest in peace. She gave me a beautiful smile. Nabeera nga bwentinze I'm not comfortable naye the orthodontic clinic eya dental surgery neyo bankolako bulungi nga nkola ne bankolako bulungi. It's very expensive but of course ojangu sasula mpola ne bankolako now that I can smile like this. Yes, so I'm very grateful. And I became a model for every patient that came. Ngamugamba nkolako before and after. Those abajja nagamba nebinaaterera mulimba tebikola. Ngankola before and after. They can't believe it. They can't. Kocha kutwalya banga ki? Okuterera amanyo. One thing I know is since bobanga okuze. Because normally that treatment is good for you start it early for children ngamanyo gona amatoga vuddemu like between 13 12 notandika awoga movinga mangu nebo jeno nga tukuzeemu no amanyo gabagalo kinga mu bone kugamba so ogatambuza it's a gradual process a journey so it took me I think 2 years newe nagenda obimala nasagala na bijjako. I remember I did my first film eminent film with Mariam Dagine. That was my first big film. I had the braces. Yeah.
and it was okay because naligali gateredde nga ndaba binyumira sagala bijjako, so but then later on I had to remove them. Yeah, so anything is possible with dentistry. Okuja holi nga yagadde kusigalayo kyana mukaka nga yasoma bwa dentist. Yes. Naye natayagala kwe upgrading akwetereza kola ku bantu Mulembe. Naye wayaga tamba n'omulembe wayakera ku matanga your smile is as white as snow. It's so possible. Paka mugakuuta lusiganya nyeera. What happens is sigakuuta okugawoza kati bwe tulya over the years nga waba ne sefuliya ng'ofumba emmere ejja ekwata enziro eno bw'otagikuuta. So we advise every after 6 months you go for a dental check-up and cleaning. Noba tolina mu kituli ne bakuwoza kubanga eno gy'otatuuka akasenye katatuuka wabaayo ebikutte by the bibaayo gwe gyagamba nsanya buli ku makya sibitegeera naye nga my breath is bad kubanga bibeerayo eno nga bikutte mumanyi gy'otatuuka, and most people don't like flossing. Bagamba obusubi nze tobunteekamu because of toothpicks. Jesus kakati mu mannyo gaffe in between the teeth, the toothbrush bristles, buno obuntu bw'akasenya kelsa akuyingira mu mannyo wakati wano, so wetayaka floss ako noyisamu every after a meal. Ate most of them bw'obawo ne mint kati woyisamu after a meal nokola what nonyumunguza obeera mu bulungi. Naye osanga omwana wattu tayagala kuflossinga, tayagala genda muwoza. Kibi nnyo bambi mugende babooze ku mannyo, mugende ku Buganda Road Dental Surgery eyoza bulungi amannyo. Kati oli awo oli mukola mu mannyo tonafuna wadde ku muntu yenna agamba ye naye kyana kino kwa patients abamu batuukaawo aze mulwadde naye ate neegomba ne nansi. Of course ebyokwegomba bibeerawo, abantu baba bajja kugambayo akagambo kanene kano, naye nze bwe natandika okukola actually before I started working at ngamaze okusoma 6 hours bichi no not before nali no omuntu wange nga twesinkana na omuntu wange nga tweyagala wala kati nga tewali ayingoine wangamba ekintu nga ngamba atakulaba ngamba nze ndi okay. So of course cards zaitanga nga I was already with someone. Ekyo kwa upgrading okufuka doctor tokirowozaako. Such was kubanga at this point in my life I was you know when you start making money. Yeah, it wasn't a lot, but it was money. I was comfortable, and I started investing in what I love now. How much was it? It was money. Yes, it was good money, and I was comfortable. For one thing I can say is that this place loved me. Banjagala ne banneshenga banda bangandi muto kwanga abasinga bali bakulu agamba n'omwana omuto ne banjagala ne banjigiriza ne banfuula kyendi ne bankola ku mwana omuwala bonna kayebasawo bakyala abaami ne bantereeza ne bambi ne bansomesa era kati wenafuna diploma yange nga ndi certified as a hygienist nga mpola mpola bakuwa omwana n'omulabirira bakuwayo kati you have family members that obooza amannyo so nembeera nga ndi comfortable. Yeah, I love the place. It's beautiful. Buli asomeddeyo right now basomesa abaana abagala okusoma obwa dental assistant babasomesa aba training n'abawaani n'emirimu ne basomesa abalala ne babatwala ne marwaliro amalala. It's beautiful. So I was loved, I was cared for. Nenelabira obulamu bwange bwonna obw'omukyalo bye nayitamu ebisinga ebingi nentandika obyerabira kubanga bannature nga bankuza ate ne mweno life gye ndimu kati they support me up to now kubanga they support me kubanga natandika okubeera nga nja kukola kyenjagala ate mu film industry nga bw'ogimanyi yaffe yawano temulimu ssente ate olina okuinvestingamu okufuna gwe kyoyagala. So natandika okuteekamu akasente kange akatono ennyo ntandika okukola films nga bwe nzaagala kubanga nali nga njagala ngende nga noonya emirimu gya film naye nga tebampa. People don't cast me not because I don't know but because I don't have the time. Nga mbeera busy nina omulimu gwange much as I want to do the acting thing omulimu ngangu ekitiibwa ngangu nina obeerawo. Eno walinga mu mannyo watandika ddi okufuna ekirowoozo kyokwagala okuva kati eno ate gy'oli gy'ofunye love and everything ate okutandika okudda mu theatre? No, all through mu theatre nali nga mbeeramu naye nga mbeeramu where it's convenient nga sagala kujobatizing nga kiri kyenina kati nembeera nga even when I did the Mirembe film Maisha Magic nalinga already ndi mochi ngandi muno. I even got a call to go act in Kenya era ngandi kumanyo. So how did you join?
Like I've always been in it, National Theatre with the film club, n'abantu abala bakola films. Of course, when you hear a call for auditions, go auditioning. Nayenga, whenever I get a chance to be given a role, ngabangamba bagala full time. Full time means give us 3 weeks of your time. We are camping here, we are shooting. You can't do it. There's a TV story here, you can't do it. Yeah, so ngateba sifuna busobozobo. So nengamba ndi wano ideas nzina. I can now just enroll into writing. Ntandika kusoma how they write. When I understand how to write, make my own scripts, then I'll invest money in the films. Kasoke tuwumulemu. Tukomane tafe y'okubitutunuli awo ng'otandise okuwandiika. Muzalyo nki gwasooka okuwandiika? Yali film oba yali just drama y'oteeka ku stage we tugenda okutandikira tovaawo tukomawo? Nti mate mukyala we amutemyeko emikono ate mwami we amujjako ebitundu ebyekyama kibanga kizze kibaawo. So that story was beautiful. They liked it, ne bagipikinga nengenda nentandika ne banjigiza kati ogistructuringa bulungi etandika okubanga eyogera luli nali njirina mu mutwe ng'ekiboozi kyange nkirina mu mutwe kibeera bwe kiyinzika kati ne bagamba kati olina okiteeka ku lupapula nti n'abalala bajje bakizanye bamala okizanya kigende ku mutimbagano abantu bakirabe. So waliwo omwami muvubuka twalina yatukone kuno Thursday nga tubeera naye omuyita Musa Luswata yeye amanyi okuwandiika ne mugamba njagala kunjigiza kuwandiika ngenda okugenda eri gye tugenda okusomera kasiri green nnyo nina emboozi yange bweti ne bweti njigiriza kati ne tubeera nga tumeetinga almost every I used to get a day off from work. Every day off, by the time I went to Maisha, bali manyi ojja n'okusoma n'abantu abasomedde abategeera kye bakola. So naye nga still green nnyo nabeera nga mpitiramu nga njoga ne mukyala Mariam Dagire naye nga bonna buli asobodde kwezi Kaganda nga they are all prepping me. I used to get different ideas from different people nga nyinza ofuna olunaku naawe ne tuyitamu how to write a script, how do I write my dialogue, mwina uno mwina bwanyuma kati muteeka ntya wali n'omuntu mwanamulaba namunyumira. So by the time I joined Maisha yanditere lwaki wasalawo ogendeyo n'otogenda Mariam Dagire? By that time, Mariam Dagire tasomesa kuwandiika. At that time, yali asomesa ebirala cinematography, ng'asomesa abaana okudirectinga, naye tewaliwo class ya kuwandiika. Ng'asomesa n'abazannyi. Nali nze already nasomedde ebiwe by'abazannyi. Buli kayisa kuwalonda byekaakabi oba akalungi nga ndi ku set yo, nakagira Mariam Dagire. Wali mulala by the way yakansomesa. Yeah, kati ebirala byonna kati nengenda nenjiga okuwandiika era nembeera nga taking other classes online biki ebyo byonna. Naye bwe yaggwa nenkola film eyo yakola bulungi bagiyita Nectar. Omwami azokka ekiro ng'ali determined omukazi ono nina omutta leero ekiganyize nga bizze bipayiringa kwegamba wepayiringa ennyo obwongo kati I don't know if people can relate. Naye waliwo omuntu wakola ekintu n'osirika n'ozuuka ekyo n'omuntu nga yeebase n'oba muteeko piro ng'akulimbye essaawa eyo ng'akikulimbye naye ng'obazima ogamanyi naye ng'akulimbye kagamba people go through that because even when I was doing research on it omukyala yaŋŋamba nti nze nasituka ekiro ne nkwata piro ne mutulako bwenti njagala era bweyogedde omukyala nenkitegeera abakyala fe tusobola okuba n'ebirowoozo ate basirika teboogera buli weoyogerako omuntu n'akuyinza n'omugambirawo than okakana akulimba oba akulimbye n'okkiriza nekivaawo. But whenever you don't talk about it, whenever you keep on piling it inside you bizimba n'owira nga either wejjawo kati abantu batali strong enough by getting into depression. Okay, even those who are strong and going to depression. I know. Yeah. So that was the film. It was a short film for 30 minutes. It did well. Okay. But that was my first write. Then there was another film also I worked on with Musa, A Dog Story. All those were 2 short films. A Dog Story? It's about a man bano rebel okuva egulu. Yeah. Yayina embwayi nga engajinyumiza. Yali awambye omuwala. Kati wayamba omuwala ayagala kutoloka. Ate nga already ayagala omuwala oyo. The story is about those people. By the time they get to where they are, okutta abantu okola biki bali balinako obulamu obulala. Bali baddeko abantu. Okay, whether bali balalu ne bali baddeko a moment
they can also fall in love. They can stop a war, they can start a war, there were people. They were good human beings. Normal situations, people. yeah, led them to that. So he had a dog he loved so much. So it's very beautiful. Yeah. So those ones were my first babies. They went well. They did well internationally. There's Tambula, one of Uganda, Akawungeezi awards. So nenkola. The finances zalinga zityawo era nga ziva ku ddwaliro ekyo financing kati nina omuntu wange gwembeera naye omwami wange gwe toyagala ennyo nnyo awufumbiddwa nga sinafuna tubeera ffenna tubeera like that mpola mpola so nga ye ayambako ebintu ebirala naye nga nze omusala gwange most of the times nga nguinvestinga mu kintu kino era nga good enough to atambuza naye gwe senzo ziragawa naye kubanga yali amanyi nti nonkola naye nga senza ngenze investinga. So it's the other place where I work that helped me build a career into this, because when I got a biggest idea of my life to work on a feature film, short films about 30 minutes but a big film, a feature film 1 hour plus ebitaga sente nga nyingi bakuzinza okuzanya. When the idea came okujimaliriza, I had to take a salary loan of 7 years. Wow. I'm still paying. Yeah. So I managed to work on it. It's beautiful. Tena wakota sente nyingi naye nga yatambula bulungi. Ipagita bata? Baita kafako. Kafako. Oh, I've watched it. Yes. It's very nice. That's the one I made. You get into Awangula Awards. So kwagala kwa awards ezo zo Awangula? Yes. Awangula Awards eya film eyo mu Silicon Valley. Then nempangula wano mu festivals awards bid for best actor and best actress. Then nempangula ne Uganda Film Festival for best screenplay. Pangula Nigeria. Pangula Rwanda. Then nempangula there is another festival in California. Sorry, I'm forgetting what it's called. Yeah. There have been many festivals. My films have been doing so well. I know the nomination in the Jofunya. Yes, for Kamanya came. For this start to here for the show. I have a show. Bajita Damali, it's a TV series. Ediku GSTV, Power Magic, all channels. But Monday, Paka Wednesday. Yeah, I created the show. Nkola n'abantu abalala Estabwanika, Isma Semju, banji benkola nabo, betu producing nabo. Nenga created the show. So kati eyo show eyo jeba nominating nze wano mu Uganda Icon Awards for best actress balonze best actress nze, then the best actor bamwita Kinani Dennis, the best TV series mwezo category mwashitadde. Nkati tuna kutuuka na kudamali tusooke tudde ku wali katono nnyo ezo awards z'owangula zijjirako ekintu kyonna kyonna ekikuyambyeko okubanga ogenda maaso n'emirimu gyo egya filming? Yes, in most cases awards ezimu si zonna ezimu zijjirako nga bagenda gi screeninga bakwako ssente nti abantu baagirabye babadde bangi bati mu cinema ne bakwaya akasente. Then wawo ne festivals zo nga zisasula nti owangudde award bwe tegirako ssente. But sorry, it's not that it's not for money basically. For this, for me, chikuyambako okugenda kudala eddala nti chiteka CV yo wagulu invest a lot oyinza okutafunamu there and then. Era sijja kugamba nti ogenda kufunamu there and then kizibu kozi nze nkoledde film mu myaka egiwera naye sinagambako nti no nfunye ekyo kyennyini kyeŋŋamba kyo deserving, because as a creative you deserve really a lot to create something n'okiteekaawo wabweru naye chirwawo kitwala ebbanga. So awards zijjako akasente, zijjako travels, nogamba no traveling and never kuwa genda wano no traveling awali naye nga tewabaawo kintu kiryawo kyamaanyi. Later on maybe, but for now we're just building an industry, we're just building a career. Where is your strength? Mu kuzanya. Okay, in everything my strength is in God. In God. Nothing else. Wawo ne wempitanga ndoza sandise nawo. Wawo wentuula nga sina kuyitawo, nga sina kutuulawo. Like it's impossible. How is it that it's Doreen nange ningamba nene manya nti Mukama tewali kirazi sandibadde kino kyende okujjako Mukama. Byonayitamu growing up, I think I went through all the difficult moments in my life growing up. And it has helped me, it has groomed me, it has put me where I am today. Oyogera ku byoyiseemu wano ng'okola movies abantu abasinga are giving up. Gwe ki ekikuyambe kubanga to giving up apart from God? Wabula there are moments where oyagala or giving up.
Kwa ogenda no gamba, okay, at the end of it all, why? Because when I ringa omulimu guno ngwina, in most cases nino kubeera nga nsaba n'enfuluma buli kaseera, you're putting your job at risk. You don't even know where this thing is going. You don't see an industry in Uganda. You don't see it. Neriwo abalo bagirinnyako balinga batajagala. Bagamba no gamba kati, okay, at the end of it all, what? Yeah, but my biggest support, the support apart from God, is my husband. Yes, he is holding my hand, even when he doesn't know that he's holding my hand. The moment he doesn't know that I'm on a set, but I'm on a set. I think the support that we need is each other. Yeah, you need that person. In a way nga akuyamba. No manyanti. There's a film I worked on. First of all, Doreen, jireke yo film togigenda ko jireke no kubanga conditions zali tezi favoringa teba shootingira wano wabali wakiso ne wayongera ko munde eyo nagamba jireke kwa namunyira muyitira mu contract ne jimulagana ngaba jireke nana naye oyagala kwa nomuntu omunene bagamba bitu notaliwuliriza jireke gamba jireke teyamanya naye namugaba katire mgo manyi ngenda jikola nga olugero ndwagadde nawira nga story story gyosomani kwatako ate yete yali tatunide ku story side oba anything so nengamba director nti ngenda jikwa naye nangamba Doreen oyina okoma wano buli lunaku. I knew the place is far where we were shooting from. People were camping, they were sleeping there. Nenga oyina buli lunaku oyina okudda oba okola kikola gwamanya lwaki takushimako ati kati abane responsibilities enda naye akugamba tokikolaye nenga gwowiya nogamba Sam kati nekinyamba nti esinzange zalinga za misana Sunday. So naye waliwo one day obudde ne bugenda omanyi okuseta obudde ne bugenda nemukubira his phone was off nenga ngenda kola ntya nenga oba naye tali bulungi kwa normally when it's late abeera kunoonya wakiso n'oyongera mu ndeeyo ne bugenda neziwera saa 7 nengamba kama mbaya nze nina okugenda sina kunyomba ngenkola ki oba kikya nina okuddekola ne bagamba itawa bambi abaana ne bampereka ngamba oyo nga yasazeewo kati era mumuleka agenda ne bampereka tuyita mu kabira ne bafuna baboda baabwe ne bantwala paka Entebbe Road naye nga ndi ku bwa Katonda and I thank God we didn't have power the whole day namusanga nesimiteriko but they were waiting for me so that from and I thank God that film is called Catch Out but yakola bulungi nayo I even got my first award from Zanzibar International Film Festival for it and it came with money. I thank some God. Good money. Some good money, so I thank God for that. Yeah, but having that person, having a backbone, having someone to rely on, yeah, be it financially or not financially, it's good. And while I was the place where I used to work or where I still work, they supported me, be it financially. When I was doing my film, obanga teoyina nogambo muntu. Yeah, there's a lady and a gentleman. For them, they love African cinema so much. You have a festival. Yeah, sorry, you have a premiere. They will always be there. They're doctors. They're in the medical world. But there are people who don't love our films. But there are those people who are religiously waiting for what you have. And they'll help you. They'll give you a hand. Yeah, Stella and Fred, thank you so much. You're always there for me. They're always in my corner. Anyway, those are people who are always there for you. Because now they know. You know what it means to live a salary, and you go into this, and you come into this world, our world which is not predictable, our world which has nothing. You followed your heart. I know. So for your moment ngoli ku set lines nga ziganye okuyingira oba omuntu go acting naye nga kiganye they're there nga kiganye
atenga ye director wabanga already wali amanyi mu rehearsing nzida mwino kubanga muli ready you have to be professional enough not to come on someone's set that's why in a line the line zigana yeah but one thing that trick I always give myself I don't therefore who go in the mirror and rehearse the night before naberanga ye lines azimanyi kati ne wakoya full stop kati wajja oli chamoa oli wabatazirina mwena mugwa akojjako so what I do I have my lines I go as I'm waiting for what you're giving me the energy you're bringing nange nkuyamba to supplementing and like that yes again I'm cramming around mirror then I familiarize myself with the situation kubanga kasagwe ochi it's not Shakespeare and tuli kugundi tugenda shino kugera dhawo ingawe bino okuba so I'm familiarizing myself with the situation then the dialogue becomes easy kubanga mberanga njogera nga bwe nanjogedde exactly wa mu character nefuula ekyo nefuula oyo muntu nga bwe yanjogedde so netuberanga ate ebintu byaffe si bizibu nnyo kubanga tuzanya bulamu bwa bulijjo Bannayuganda bye bayita bye balabyeko Abafirika nga bwe balowooza nga bwe bawulira ate ffenna tuli Bafirika obuzibu bugenda okugira ng'ozanya life eri endala enyetali yaffe ey'Abazungu awo naye we always cast close to home our stories are so close to home so it's easy to work with that characters kyesinga okwanguyira okukola tinaba kuzukusambuliri I think see nayo njere ngambye content enkalubiriza maybe when I need to cry immediately na cue like we are here director you know there are different directors oyina gamba kaba kati senior oze waji so there was no tears but I want you to give me a tear give me wangi let me first settle then I give you a tear yeah but there are those we meet different directors and they want their things differently so yeah sometimes ekyo kiyinza okuziwaya abantu omulundi gwe basooka okutegera nti yeggwe ng'otambulako oba totambula obeera mu motoka totambula bigere ninya taxi ninya boda buli kimu kikola abantu basooka okutegera gamba ntange ono si yeye how was it nali nzanya mu show nga bagiyita Deception Get Queen TV I think that was my first breakthrough eyo show nali nkyali ku ddwaliro zino saakifaako nnyo ninya taxi yange ekyo saatandika okwebera mu taxi nga neebisa ekintu ku mutwe kazi watu nganti nabo baba beewuunya oba nasanga nagamba maama nali manyi babeera baafa mubeera balamu mubeerayo omusajja yaneewuunyisa namutya nga sikitega ye yali amanyi nti baba babizannya dda nga baafa and then there are moments when people expect you to obasanga obasekere kuba baba bakumanyi kati I meet a lady in a supermarket mba nfuluma kandi abantu sawa manya wantu batunulidde nze katunda bannange nayogera nagamba naki namwe bwe buzibu bwammwe mulina okubeera nga bakasambera musanyuka ffe tubalaba tuba tumanyi naye nga nze ndiku oba obwongo bwaliwa nentandikawo okuseka naye nga jjukira oba nezi stresses zawano sometimes because you're running so many things at the same time so abantu bahandika okukumanya Deception yankolera bulungi abantu abamanyi gamanyi Dr. Stefan nga bamanyi nga basanyufu olw'ensanga bamusanyufu ba patients ku mulimu nga bamanyi bulungi bambi nga they enjoy the show kino kya compromising emirimu gyo nti waliwo ebintu byotandika okubanga weesalako okukola no so nakyo weesalako okukola olaba kati bwobanga oli mu kintu olina okumanya engeri bwekikwatamu naye bwe weekwata yonna situation gy'obeeramu olina okumanya bwobega emmere ne bwogisavinga ekyo bwekikulema then ogenda kwonoona naye gola nti newaawo ebiseera omuntu asobola okutegeera notayako scarf notayako shades era ogenda okukola akaaso nga bakutegedde si yeye ate kati tunaakola ki era nga bakumanya bagamu naye thank you so much for watching and they be happy bwe bakulaba noba recognizing nti bakulabe nobategera noyogera nabo baba basanyufu tofunanko situation ng'omuntu wana character gy'ataasiima gyewazannya ye naagenda mu maaso n'ekyo kyaloza kyeyalaba n'akugyamu eyo energy kisoboka recently takugyamu energy agamba actually kyenfunye it's only on this show that I'm working on agamba banange banaye tukwagala banaye tukwagala naye healthunyiiza banange ze mpanjaga kukwata nkunyige nengamba okay calm down naye ate nkunyiga ate nga nkwagala like they have mixed feelings audience ali yakujekoko what do you mean like ngoli ku stage abantu yeboogere no ku stage audience so kujjako naye olina okwezza
kubanga bo kyozanya. By the way, kyetukola era ffenna tubenga tukimanyi nti abantu kibaffectinga bwabwe oli kimutuulamu bubwe kati oli anyiigira ddala oba asanyukira ddala oba woline nogamba nengenda kukola nti ng'oli kimuyitiriddeko nga kimusanyusa oba kimuyinza ayagala kukuvuma ayagala kukukuba kati naawe nogamba kansooke nzire ebbali neetereeze nkomewo. That is real. Kubanga waliwo abantu bakuyeddera abantu amacupa obusungu bumukutte anti kubanga kitwala ove mu character omugabe mukama wange no siyenze ate tusobola kubanga yayagala akitwale nti yegwe anyumire emotions zawe bambi nezibeera kubanga bwe ntuzanya you pull on someone's heartstrings n'omutwala n'omuza n'omudropping anagaba nange kikino kyobola bwemba ne cliffhangers nga nnungi show omuntu aba ayagala enkyadduka alabe bakoze batya. That effect is beautiful when you as an actor act or you cry and the audience cries with you. That's beautiful. So we're comparing obulamu bwa stage ne ku screen bulabo osinga okunyumira nsinga kunyumira bwa screen obwa stage bukuyambako okufuula kyolina okubeera obwa actually abaana bonna abatagendako ku stage bandigeza ku stage bukugruminga bulungi prepare you for this. Kino nkyagala kino tekitaga maanyi mangi kiri bwetagamu kino kyensinga okwagala okasuka eddoboozi tetukuwulira that's a turn off. Yes ate baba tebakuwulira binnange because most people tebasobola projecting genda waggulu naye abamu basobola so weeyigiriza nogenda voice training nofa okulaba nti okikola nga yebakyagala. Olafunyeyo embeera ekuswaza ku stage ku stage? No. How you see me? I have not even in school because I did a lot of drama stage when I was in school. Even my early years, no, I didn't. Yes, I didn't. You see me, simkono masa. I mean, obulamu buli butya mu screen maaso ga camera ne wabbali wa camera obulamu bwo? Wabbali wa camera obulamu bulungi. Bwa bulijjo oba bufaanagana? Tafaanagana naye nze wenvaayo eri banvuddeyo nwekomawo eno mbeera nkomyewo era newemba nga nina abantu awolese we are not working oyo kati siddamani oyo kati Doreen bo babyawula ate nga olusi ne bo babyawula so I really detach from the other character to who I am. Kikutwala ebbanga ky'okuyingira character n'okitegeera bulungi n'okituulamu? I give myself time. Especially if it's a series, when you talk stage, ntandika okunyambaza, ntandika okukola makeup, ntandika okufuna lines zange, slides zange nenziyitamu, those moments, the bumper, the directors, the rehearsing, the edits, the bampyamu, yeah, ntandika okuyingira mpola mpola. Then n'okuvaamu, tekintwalira bbanga ddene nnyo okuvaamu. Yeah, I don't do method, so I switch. Costumes zikujjako? Yes, if I'm put, and I always tell my people, always advocate for your character. Wasoma character yo, n'ogitegeera. Nti omuwala ono takola kino tayambala kino tabala bwati oba omuwala ono abinyuma bwati obanga okwanga kyetusooka okubawa abaana nga tujja okuzanya character ye Bible ye n'agimanya n'agyambala kati bw'omwambaza gwe wa costume n'owambaza ekitaliiko ayinza obutakikuzanya ayina kubanga muzanyi wa mulungi nnyo nnyo okukikugirayo obulungi costume ekujjako bulungi nnyo n'otakifiiringa n'obeera nga lipstick ono ng'owire mwagiri heavy yandiyagadde okukola a scene which is subtle naye lipstick agezze eyelashes ziri eri kugamba costume nejjako omuzanyi naye n'olaba ng'omuzanyi ali off ogamba bimunazeeko gwe n'omulaba ng'ateredde kyali kikutuuseko gwe nga gwe? Yeah, sometimes on set ngabakutaddeko bingi there's that fair foundation gwateekako n'obeera nga you're not natural anymore, you're someone else. And it's not for the character, and character yet we know it's just a cause. Sometimes so how do you handle? Era muyita. Waliwo gw'oyinza okugamba n'agamba wange kino kye bangambye okukola. Tekisoboka. Wakafe ku seti zaffe era tuba we've oriented ourselves, and the good thing with the shows that I'm doing now, we want the natural beauty. Twagala omuntu era tukozesa natural hair mostly, either braids or natural hair. Natural. Omuntu alina okubaleka nga bwe yandibadde afaana okujja mu character ye. Kati teri aba yakugambye ekyo era nze wenkuyita ne tugenda mu kasenge ne tubinaabako
netubiwipinga netuteekako ebituufu netugenda netukola mpola mpola awo naye n'okitegeera abantu abasinga baagala okola rigid naddala abali mu departments ezo ng'omuzanyi newamugambako national tayagala wulira which is wrong because we are both telling a story. If you give me wrong makeup, we're not telling the right story. Kati bwe nkugambako nganze omuzanyi sikize silugezigezi mbaya njagala tukwatagane, otherwise tugenda kuba n'olugero nga lwanjawulo nga tugamba omuwala a good Christian oba a good whatever role that does not need so much makeup ng'omwambaza ebipaapi byo bya makeup n'obukowekowe bwe buti n'enjala weziti ate naye waliwo ne ba actor abajja nga ye agambye nze njagala beera kuki ku set njagala kuzanya makeup wange nzija naye enjala zange zinakwera bwezi n'engoye zange nzirina n'engoye zange n'engatto zange temumpe ebyo njagala kwera nga ndabika bulungi naye erabidde nti character si kyeyagala n'atandika okutawaanya omuntu akola makeup anti hange nkagala akole bwe kati nedazinja olwo obuzibu buba bwani oba gwa mulese tetuli professional twagadde nnyo okukola ebintu bino naye professionalism as Ugandans ekyagaanyi not only in this field mu field nyingi bannayuganda twagaana oba tetuli bakozi naye eno tetuli professional so tulemwa okulemera okukola ekitunga bwe kirina okuba tulina okwongeramu tulina obeera extra even where it's not necessary. Being extra is okay, perfect, but where it's necessary totuleetera bye tukyayitaaga saawa eyo olugero lwange nze naluteelinga ng'olina kubeera bwotyo so lwaki olukyusa mu nnyambalayo mu njogerayo nojja ne accent zo wakyaliwo love yakintu omuntu ogenda okiyingiramu nga talina mukwano ogwo nga yalina kyayagala kirala. That is possible kubanga era abantu abasinga agamba njagala kuzanya njagala kola ki n'omugamba lwaki nzinyabeerako bwezi ku TV awo bandabe nga njibwe nti nze byenjagala ebyo era muze wumpeeyo mpayo siiniemu awo awo omukyala yankwesona ngamba kakati munange mwana wange yamaze S6 mbadde njagala ajjeko eyo ewammwe abeereberekeeyo ayina maama eno tebabeerabeerayo munnange it's a job we are working it's a professional and we are happy and you have to treat it as such so obuzibu obwo bwe tulina nti lwaki abantu balowooza ebintu amaaso nti abantu abaliwo tebalina byakukola tukimanyi nti omwana alina kubeera doctor alina kubeera lawyer alina kubeera engineer alina kubeera accountant and people are miserable in those positions they're not happy mwabaforce okola ebintu by'abayagala kukola bali eyo batuttira abantu mu malwaliro kubanga baasoma tebatalina kukola let children be what they want to be. These jobs are good omwana akikola nga akyagala. Trust me, if our industry gets a chance to develop ojja kulaba aba youths bangi abali mu bino ebintu. Right now I employ over 80 people naye manya bonna bavubuka ba editinga bakola music bali mu bintu bye baagala omulaba akikola akyagala omuvubuka akeera n'omulaba ng'azze ku set kubanga kyayagala taafunamu n'akasente. Kati soka tumulemu Doreen tukomewo n'ekitundu ekyo naddala awo kati ng'oyingidde oba producer tutandike ddala okwogera ku the real thing awo employings abantu abawerako ddala otule how is it like okubeera producer ng'olekedde awo okubeera actress wetugenda okutandikira tovaawo tukomawo. Kubanga olugero lwali luva mu nsi ye twasiiza original idea nga luva mu nsi ye naye nga he's a business person tawandika takola ki nenzija ne Musa ne tuwandiika netulukola ne tuproducing tunoonya ssente n'oyo omwami ne tuproducinga film nekola bulungi nnyo nnyo so ne tutandika okiteeka mu cinema nateeka mu cinema for a week. Ugandans tetulina culture ya cinema kati kankwe kibi nnyo kubanga ogenda ku sinema ng'abayindi n'abaana baabwe ne bajjajja baabwe n'abazzukulu n'abapulamba ne babalesi abayindi baba ne film bagibeerako ebafull house mu nsi yaffe naye bannayuganda mubeereyo bana abaana babiri abaana bangi ngomama ngobawadde bangi abaana ne bakola projects ate nga nnungi n'atamba nayo ku national theatre n'atamba nayo ku computer n'akuyita naye nokafirimu kange jangu olabeko n'akulagako n'akweza takitukolera kubanga tulina ne mentality nti abantu bannayuganda tebaagala filmu zaabwe naye nga bazaagala tetubawa just singa tubawa so ne mmanya there is that gap tetubawa but how do we kubawa
twakolako mu film bweti banenga nojagala banange tukusanga where do we get your work bichi ebyo n'omugga kano handiko kulanga ngenda ku premiering and ngamba let me premiere for 7 days straight. Cinema is very expensive. Putting a film in cinema, I know, very expensive. That whole bagisera. I think for them it's a business. Ne wogenda proposals o mitwalo. No yogera ne wechachwana. No ogenda ku UCC no bagamba okay bayinza okuyamba ne bakuwayo ku a few tickets ne bagulayo ku. But you have to pay for the cinema, which is wrong. That I think let's meet halfway because these things are going to help. We have a lot of people not employed. And most of them are youth. So if we can really zero in on that gap, tujja tuyamba nnyo. So noberanga omwana akoze film talina wagiteeka, talina wagidistributinga, tasobola agenda mu cinema. Anyway, nengamba kanjiteekeyo for a month. Nagambye nafuna salon ya myaka emeka. Nina okubeera ku ddwaliro, nina okubeera eno. Nina okufuba okulaba nti nombikola. Nenga baboosi bange tebamanyi nafuna salon ya. Of course, yateekanga obosi waffe yaterangawo avenues okutuyamba. Okwekulakulanya SACCOs, banks nagenda negotiating ne banks to a rate ennungi beyagala okwewola, which is beautiful. So we use that to get to me having a film like as big as that. So nechinyamba nefuna loan eyo nentekayo abantu ne bajja mu cinema first day second day twalanga bulungi audience ali nungi abakyala ba cinema UG abamita Jessica n'omulala wa charism ne banyamba nkwatirako film eno yankoya nnyo kola nagikolera I think 5 years. Film yantawanya kandi okuwandika na buli kimu that long. By the time it went to cinema ngasaga nagitunulako ninga tedabika bulungi katone omayomeloning etenawala because nayagala ekintu kati tugamba tulina wano audience kale nfunayo omuna Kenya ajja nyambe ku directing funayo mu Nigeria bebamanyi Kalu Ikwegu ajazanyemu. Okay, ninjogera ne bana abantu naye nakweta all Jacobs naye na Arwala. Many of these people are approachable. They have managers, but when you talk to them and they realize it's an industry that is growing, you talk to them, no ticket, of course whatever in your economy, bajja kugamba nti kale mpa ticket yange bweti ne wengenda okusula nja kujja. Ne najja ne tukola. Ng'oyagala nti nno kibeere regional tubeere nti no ngenda kifunamu ne wali bwenna premiering eno n'eno naye era of course nali mupya mu producing a big film like that bawe bitagenda bulungi and I can't blame myself because nange mpusinga nesibimanyi naye what I was driven with a good story and the passion I have for the film. Mbadde ndowooza nti producer ne writer baba banjawulo basobola baba benjawulo naye obanga olugero lulwo you can be part of the writing team and then you produce. Also ogamba nti no olina olugero lwo oyo duwandiika yes luleete producing ire naye osobola ogamba nti nina olugero lwange can reproducing nduzanyemu ate ndi directing ekisoboka. But the best thing to do is for you to write your idea properly, then you know another director nemukolagana babiri nagikudirectingira bulungi. Naye kati gwe wakitulamu kyonna wekka nakitulamu nabo baaliwo era abasinga baliwo. There was another writer, a director muna Kenya netukola twagenda mu cinema kubanga twamarketinga obuzibu bwetufuna tukola engero zaffe zino netuzituulira netumanya nti kati December tusanjala notandika okumarketinga nomarketinga late nomarketinga n'abantu nga tebamanya nakumanya nti waliwo okola kyotaka noshiba idea bwogifuna your idea at birth notandika ogimarketinga. You can't even just market a title of the show of the film. By the time you shoot ngabalaga behind the scenes, by the time you premiere ngabantu bazenga bajimanyi nga bajesunga naye tulwawo ekintu kyalibadde kiku marketinga nga obuzayo emyezi onotandikirawo marketinga when you get the idea notandika okugirowozaako ne posters wezigenda okubeera tandika okugirowozaako ne title bwogenda ozidesigninga byonna byonna ebyo, then you can start talking about it your family members, social media. Then bwaba muli mu shootinga behind the scenes noteekayo by the time muli mu post production mu editinga ng'abantu bede bagimanyiko tobagwako bwe bya film tobagwako sibana bya biringe byabayimbi okwebba ngone wabba oluyimba kyayinza okuba idea yo ekyo tukitya nnyo yes tukitya naye film takes time oluyimba nsoduya olinga nenziruka ali mu studio nendukola naye film yawo ine bwana agiba ayinza okutagibba gituusa gwe kugwe kyogikoze so tutira bwerere. Okay, omuntu ogibba nga yayina sente ze mangu nagikutwalako kisoboka. But I think industry yaffe nga bweri
ntini nnyo right now yakatandika sisuubira nti mulimu ebyo ebyokubba okw'amaanyi nnyo abakuwanga kati abaana basinga they are creatives bamanyi kye bakola bakirina kati abanajja edda abo abatali creative ate nga bali mu showbiz ate nga babyagala banajja dda naye kati abaliwo ye cream emanyi kyekola. So nga producer osinga kusanga buzibu ki naddala ng'oli ku set oba na movie gy'ofulumya? I think kyensinga okusanga ku set and professionalism. Tuli professional tujja fena ne gasi yaffe gwe tuvudde nayo mu byalo gye tuvudde ne mu bibuga tujja n'empisa zaffe embi ne tuzikuba ba producer ku set. Mpisa ki ezo embi z'oyogerako? Olina nga ye tayagala kukyusiza olugero lwo ye alaba nze wankasize naye ekyo tekinkolera era nsijja gyogera ebyo oba nze ate enyingo ye nedda sijja kwambala nga munaku ate omwana nze yaŋŋamba nti nze kulo gye muzeemu okumpa yabanaku njaba bena mugagga gamba okay naye n'omunyonyo nomuga character eri bweti ne bweti era naawe ojja kukula it's a journey ojja kukula agamba muba mugiwa omulala omwana n'atuuka mwahansedde okukola amanyi yasookawo mwotandika kusinzize najja ku mwenda n'agamba mbu jamu abadde mungi nogamba waabwe mwayiseewa omwana n'akugamba enkuba etonye mpitirivu nnyo kwegamba n'ogamba mwe abali wano mbadde basiru omwana najja ayagala omuwa sente nyingi nnyo kyokka agenda kuba performance ya mutwalo ayaga million 2 naye nga yajja kutolerako ka performance ke akweyako ebiri kati kugenda naako kubanga ye kayina we not professional tubiyita mu buyisi tetubyagala nnyo oba nga kiki nagambye nti omwana nga ajja abeereko eyo mukolereko eyo because we just want to be seen on TV and it's for this generation abaana betufuna kati ennaku zino baba tebayiseeko mu mikono giri emituufu egyaba Buswata ezabakwezi Kaganda ezaba Mirembe ezaba Abakyala ojja n'osiba n'obeera ku stage emyezi n'emyezi nga tebakuwanga role webagikuwa okuzanya ku stage n'okuba mukama bannange bampise naye ng'obadde mu rehearsal ate nga gowesasula bakuwadde okubeera understudy n'okera nga nojja ne weeyambaza ne weeyisa ne weekola ki naye kati tubasasula obuzibu obwo tubasasula okuba tubasasula ate baagala badictatinge kuba kati mmanyi nti olina show ate kuliko akasente kati nze kino kyolina okukola oneetaaga omwana n'obwira ng'oyagala ne show gye wakola ng'ojagala kubanga by the time you see these shows you watch them by the time the idea comes out these producers and directors have gone through a lot to get that deal. They have gone through a lot to even write it, put it together, put a team together that you're going to come organize tulewa. Nze nga actor tulewa. Nywachi tuliyaddi bannange. Amazzi galiwa. Yes, you're entitled to all that, but tube mukone kumpisa. Emmere gye mulese sigirya. Nze banne nze sirya kawonno. Nze ate nze sirya kawomukalu. Ombisi yemulya sirya nyama ndyamu supu. Sikola bino kwegamba ne baleeta buli. It's okay for you to want what you want, but how are you telling us? Approach yo eri etya kugamba n'owira nga omuntu ayinza okwagaza okusazaamu script y'ennungi gy'okoze kubanga ye asazeewo okubeera selfish. Tulinamu nnyo n'aka selfishness omuntu ali kweno TV show neno agibeerako neeri ate tabagambye kumanya timetable ng'abamululu kikyogo no abazanyi tulina omululu mungi ate tuli honest twagala byonna. And you can't be here and here. Me, my boss told me once, he told me, Doreen, I know you love this. I can see it. But there's going to come a time when you have to decide. Otherwise, one of them is going to crumble. And I took those words in good faith, and I had to take a decision. Kubanga tosa, you know we call by the right now, we call bulungi byonna. We call now you need to decide. Yes. Is it this? Kati nawe wobera ku set y'omuntu wano gwe namutebi. Aina character ye wali gwenya maganda in between now bambi ogenda tugatta we still have so many sets coming up wewe time omala okwegroominga mweno ogikole bulungi tukunyumire then neeri ojagisangayo. It's your talent. When you're talented, no one can take that away from you. Even if it's 100 years to come, you can still give us something than okubeera no neeri tekikola bulungi.
Oli ofunyeko embeera ey'okuba nga show ogisazaamu wasasudde dda ssente sente wazisasudde oba ogenda kukolera ku Serena oba ogenda kukolera wa omuntu n'atalabikako because I've heard of that nti omuntu n'atajja naye nga mwabukinze everything katulabe tukola bino first of all kizibu nnyo si kyangu abantu bano bannayuganda okukimanya okutuwa property zaabwe let's say njala kushootingira ku Serena. It's going to be hard. Yes. Ngenda kuandika abaluwa mutwalo okufuna location yeyo. Ate gwe omuzanyo okimanyi nti kuna kuba oti gw'okola. Naye Mukama nanteekako a leap of faith nembera nga bampadde abazanyi buli omu waali abalala aba makeup bonna we bali tulina okukeera tugendewo. Mwanange omwana n'atajja. Essimu neevaako. N'essimu neevaako. N'agamba nze baŋŋamba late. Naye nga okay of course bayinza oba bakugamba late. Never bagamba late wakola watch. Watugamba mulindeeko temukonfaminga. You can spend because in a day when you're doing a TV show, a TV series, when you're spending $1 million plus on just logistics. Kakati omwana akusazisiza ezo ssente kyokka yayagala omusasula omwezi naye mu mboozi ez'ekisiru oba najja kusatu n'agamba nze sirero sigenda kukola mwe munaamanya kubanga amanyi tosobola musazaamu. Neze mnange, I thank God because I'm the creator of the show. You don't come, I create something, a situation there and then, and we shoot. Oddamu mukizo kudda ku site yo. Ate kati munaye ngaano naki? Talina nsonga lwaki akoma. Twamulabye edda munaye muddamali. Sha. Wa mwamulabye munaye mujjako abamwe nga audience mbaagala nnyo naye ku ono mukaabeeko. Tutaddewo ono bambi ono agenze kyangu nnyo tuza n'okuyita amannya ate munaye ekikwewuunyisa abantu abo abajja bakwana bulungi okusinga oli eyaliwo. For real? For real. They do their best to fit in those shoes and they do. The best thing that can happen to any producer in Uganda is to work nga toyina stress. Obeera ne stress w'omuntu akuwadde show gikola toyagala stress w'abantu gw'okuba okola nabo oyagala mbeere nga muli at peace nga mukola bulungi. Naye obwongo buyinza okwabika nga buli service provider akwetaaga ekimu kikwetaaga naye n'omuzannyi obuzannyi gwowadde platform. Yes, naye akuwadde talent and we appreciate your talent naye temwemalaamu ate mu bubi because you're as good as your last job. Once you fail here era ate nze sinza nakwogerako banno kubanga nabo balemesezza akyani ekyo bannaaye omanyi twagenda olina kyakola so okutandika okukola ne multi-choice oyogedde ti pressure gy'oba olina stress gy'olina ne bakama abo kiri kitya okuba nga okola ne multi-choice branded international nakunyumiza kali akantu yes ako ka Mnet akako akantu ako kanjagaza okubeera Mnet okubeera nga nkola neŋŋamba one day nange nja kubeera mu show nali manyi nja kubeera mu show nga etandika with that logo nga simanyi nti nja gibeeramu ate nga nji obuninga. It's a beautiful achievement nkyebaliza Mukama kubanga tubadde wano nga tukola show zaffe nga tukola emizannyo gyaffe naye nga abafa abantu bafa abawano ba broadcasters abafa wano nga tebatugula tebagula waka waffe. You can approach a broadcaster and approach a broadcaster ne mugamba nina idea yange nnungi eno njagala mugigule bate mukyalina yoko bintu biri ku TV abana Uganda amawulire waggwe gaggwa mulaga ki temulina kyemulaga right now mutulaga obuzannyi bw'abakoleya which is wrong mutuguleeko naŋŋamba kale tujja kuwa 800,000 episode okay tujja kuwa ezo namwe mubyekolere mbere mubikole namwe mulaki mujje mubyekolere kale mubireete nagamba nja ku $800 kitoyo kyampisa bubi lwaki kubanga tosobola kukola show ya $800 n'olunaku olumu ng'okola show terukuyisa mpozi naye ng'ogenda kukola ki ogenda bagwe ne famire yo kamera yo eriwayo emitwalo gy'ogenda girentinga emitwalo 800 Doreen n'embuzi ye ndowooza n'ente yange gye baazaaledde maybe that so waliwo okuyisibwamu amaaso okwagala nti bo bajja kukola nti bannayuganda babyaga bannayuganda byoba forcing okulaba byebalya. That's why when you see even in music, we're forcing a bubble gum. Never chewing about your song will not make any sense after 2 years. So, echo cheba koze kati multi-choice we yajja ngegula content w'abantu kyali kyanjawulo
kyali kisanyusa tituyina we tuteeka nze sasooka kuteekayo nasooka nendaba nga baguze abaana bali mukola nga shows ziri beautiful nengamba what kabaana bakola wako mulungi nga abaana bazanya bulungi twali awo mu covid I think nga shows ngasha awakanga wanyuma nga munyuma nga ne kali akantu era kajja nga kaito karibon naye nembera nengamba okay. Then when another call came in, at that time nali ngamba njagala kola show nazokola feature film because most of these jobs would call ebiranga experience ebira a lecture, it's a expensive lecture, very expensive nayo very easy. So ningamba njagala kola show netandika okufuna ideas ngenda kola chi nemukana wantayisima nemukanja jakola medical drama awo ngaba ndaenda Grey's Anatomy nebya medical drama kwa drama abamungi mu ddwaliro amaliro gano galina drama gwe abantu bajja ngone mu bawuli ngone matayise bakyala babiri njagala kola medical drama kati naye nenonyerezaako nakola searching wamanyi wawo show ezaba Nigeria nga medical nenda bezaba South Africa nga medical dramas nenga ziba expensive atenga wetaga omusawo on set ne mu writing room wetaga mu abasawo okubeera nti byemuwandika abantu babi n'omusawo abagira bye show they can relate nga kyaddala naye hiring a doctor to be on set hiring a sent njabeera nga agenda kuwanga ideas bikaseera nenda banga tetunatuukayo konyo bulungi sinnatuukayo nga nze okubeera nti nkola a serious medical drama kandi ngamba okay I can have a family that is in medical how is that nintandika okuba feeding idea abantu bange abo ne bafeeding idea ngamba okay so then there was a ngamba it's possible so that's when I got the idea ngamba okay we can do a doctor coming from abroad naye atuuke wano nga waliwo drama amakage akomyewo a show about any medical person who went abroad to study because in most cases abantu bano bava wano bagenda kusoma ebweru obusawo rarely abana Uganda bonna abasinga okuva watuko okusoma basoma obusawo ebweru kubanga emirimu mingi eja care ebweru kati omusawo avudde ebweru yaligenda okusoma akomyewo wano nga talina kintu nakimbi byonna baabibba. Going back to the fact that most Ugandans leave the country for greener pastures and they go Abu Dhabi, they go other countries okola naweereze n'obusente byabanga nnyo ku social media nzimbira na kayumba agenda okudda nga tewali kayumba nange ebifaananyi bamuweereza naye nga bamuweereza ebifaananyi ebirungi I know kati ezo depression gye bayitamu heart attacks. Then there was also another story yali ey'amaanyi I was saying in March by then omwami bali bamuyita wakasoma yagenda ebweru n'akomawo n'ateeka abanaye mu nyumba abaana munana bonna n'abasaddaaka n'abatta because his wife amawulire galaga nti yali yagenda n'omwami omulala namulekawo nga n'ebintu byonna yabitunda ate nga abaana bakulu so ebyo abantu abagenzeko wabweru funa tulina abantu bafe abatuweza akasente okuva ebweru n'ogamba shamu perezaayo ebiri omanyi mwana gogenda mu tawuni nakuweerezaayo oluusi oba olina ozimuddiza oba n'agamba kale nyambako ngulize kino nyambako ntere ekimu kyange ekyokumi mu church esente zo ziyinza ogenda muzenva of course zibulira mu dada mu nyaanya what you want I know naye nga situation ekuforcinga omuntu agenda okudda ate toyina n'obutamanya nti akomawo leero agenda okudda tewali kintu so obulamu bwawe bayitamu nga babadde ebweyo ne bakola ne babonaabona mu biyumba bwe tubaweera gye babonaabonera n'atuuka wano nga talina kyalina. So that is the story when I would take ku multi-choice portal nga bayise kuba bakola calls for shows nenjiteekayo ekiteekayo kalikanayo kyani right last day because that's a story for another day because I thank God abamanyi bagimanyiyo twasanga mu studio naye twagikola netugiteekayo netufuna call back nebagamba mujje mu pitching nengenda nembayitiramu naye nga ntidde yandaba kunakusuka nti otuula wano nabo ne babeeri nga tobalaba naye nga bo bakulaba bazungu bannayuganda mulimu abannayuganda mulimu abannakenya bo babeera online mulimu bonna n'otandika obabulira awo olwatuuka ng'okankana nga olye buli kimu nebaganda bannoono ndowooza mitwe gyabwe mu luzungu olugero lulima mu luzungu munnange kikwewuunyisa oba olina oddugamba mu luzungu kakati bwe buzibu obwo ate nze n'abamanyi nze ndi nnyo comfortable mu luganda okanga lulunkolera oluzungu yes naye of course mba nina oddukweza kubanga you cannot pitch the show is in Luganda luzungu ate bali omuyinza obaamu abazungu oyinza obaamu abansi endala bino bapitchingira
mu luzungu nenjogera oluzungu nenfuwa oluzungu waliwo nendwerabira naye nayogera oluzungu era mukama nanyamba ne baddamu ne batuyita ne baŋŋamba ogenda kukola show eyandabisa uyo eyandabisa bannange osobola kubeera mwami namuweza ka message naka cropping abati nekamuweereza n'abali banyambako bambi abantu bankwatirako nnyo ne banyambako ku pitchinga kuba bamanyi pitching akombitya pitching byebiki pitching kwe kubanga olina nga proposal yo ogirina otaka ku let's say PowerPoint n'ogipresentingira abantu nga bo tobalaba naye nga bo bakulaba sometimes basobola okuyita wano board neetuula jangu otukuza idea yo n'ogenda nobagamba kati munaye bwe nkola bwenti ngenda kukola bwenti ngenda bakolera ssente bweziti because of ABCD abakulaba show yange bagenda gyaba bajagale kubanga nze nga nakubulidde olugero nze abantu tewali ava ku ntebe era bwe kiri dama ne bwatandika teri asituka mpulira aye nange bwe nabagamba ne baza mukama twakola ddamali batugamba nti quality ekuyisaawo okutuuka ku multi choice eba yanjawulomuko okusinga ku bino bina Uganda ebirala kati woba tonaba kutuuka ku kupitchinga ng'otadde wali mu poto olina okushootinga pilot episode embwezi so episode eyo gye twashootinga pilot ye episode eyo ekuintroducing eri gye bali nti era baba bagizannyi nga episode wala beyaddamali ng'ewedde naye no pilot ebeeramu episode nga bwetandika kwegamba ebeeramu episode 10 gyonna wamu naye nga ate emu ate nga naya 25 minutes kati mu 25 minutes mbulira episodes 10 you have to be as creative as possible nti bagenda kulaba nti eno show tegenda tuka makati idea bana abantu zibagweko balina okubanga opakinzemu ideas in a creative way nti omuntu alaba episode ye esooka agamba what I have to buy this show like chimukakatako gamba nti yes it's beautiful nga buli wamu buli family ojogeddeko buli muntu character ye obawaddeko in 25 minutes over 100 episodes nogiweerezaayo njikola ntya maama tewali ssente ninga tulina ozinoonya nekwata ne bakwano bange ne bayita sema Isma bamuyita Isma babita Esther ne mami wange n'abala bonna ne tweyamba kubanga bo kyemmanyi nti bannenyumirizaamu olugero nabo balwagala kyabasanyusa buli omu n'agamba katufune ez'ennyaanya ez'obutungulu ez'akabokisi tuteekemu I think we used 45 million to produce that one episode 25 minutes yes naye nawe kyemanyi bwe bagira bagamba okay because we wanted to put in beautifully first of all olina okutula ne writers for that session nemala emyezi twamala emyezi nga ne writers national tutandika nakuya kupitchinga ne writers abalala abansingako let us put this episode together nga the ideas nzirina naye nga sigenda kwandika nga ndina nervous buli ngenda mu meetings ne tufuba okulaba naye nali nkikirizaamu somehow nze nali nkimanyi nti bajja kumpa kubanga baba tebampadde nze eyavedde emyaka n'emyaka nga ndaba kalogo kaabwe nga katambula nga ndi passionate nga ngenda kuwandiika my show there's no way watogenda jigula nga ntadde mukama there was no way baite bagenda jigula kubanga nagiweereza nga mmanyi somehow kubanga that time is when I even asked for my boss nemugamba natanga kunziramu nemugamba I'm asking for time off because I need to concentrate kiti yangamba nti you need to concentrate on one thing nemusaba that time twagikolera I think 2 months nga tu preppinga ngolede poto egenda maaso that month nga tu preppinga bichi tukitekeyo ngolede basa twasubmitting the last night nateka mu music nenonyaba nali nomindi wayengwe mmanyi omukyala imba obulungi nga mwagala afri nanga bajja kunyibira kayimba netuka nemugamba neda sebyo njagala bino tukole bwe tuti netukola ne kavayo nga naye ka episode bwe nkalava nga notiko lumera naye nga nakazannyamu kubanga from day one my love was for acting. So Damali onogeza omuwandika nga olina your own company era obanga oli under someone? No, Aman Production House ebaddewo ever since A Dog Story, that is 2015. Ebaddewo nagiregistering nga njagala nga mmanyi nti kino kyenjagala okukola I have to register a company, I have to pay taxes n'okubeera nga nkirimu fully because namanya nti okuzannya kunali njagala naye okuzannya sigenda kuzanya kukka nina okuproducing much as my first love was acting tewali mirimu I have to create the jobs for myself and other people so nengi creating
nengamba kati damali atuuse. Kati wotuuse ku bwasita bw'oliko kyasobola okubeera eri mu mannyo? Amanyo malungi nnyo tosobola gamba nno ku bwasita bw'olimu tosobola. The other place is just beautiful and it goes beyond it being a dental hospital. It's the love I have for the place. It's the fact that they have been there for me where nobody else could have been there. It's the love I have for that place and the people. Ne banjigiriza ne banteekamu okutuuka wano nze baninyisa ennyonyi the first time ne bantwala okunsomesa ne banonyanga courses eziyinza okunnyamba okwekulaakulanya ne bampa ne kasente nenkola kubanga neddama lyogikola era nafunayo looni endala nayongera kati eri bwe yali eggwayo emyezi emyaka 7 tenagwayo nanti banka ekungamba oyo kati. But of course you have to offset. Nenga sako offsetting. Kati ningina ne negotiating na bank. Ne banyongera ko ne batopinga up. Okay. Kati that time when we were doing them and we shooting. The episode pilot episode ne funa loan endala. Ate kati we funa loan endala ate ningamba boss wange nti ate munaye mbadde njagala genda. Tosobola. Anti namugamba. Nagamba. Kati mwakafuna ziloni. You know? Kati mugenda sasula mu. You know? Tuganenga tabitegera naye. Somehow we're going to be bikola. So I managed, right? I'm still paying the loan every month. Bank knows sula. Memba sirina nemba kubire simu aba bank nemba gamba. I know there's going to be an interest. Then later. So Damali, I mean Amani, right? Amani production. Ojirabawa mu future, like 5 years to come. Njiraba ngekola productions ez'abana Uganda. Njiraba ngewabana Uganda ebinimu. Njiraba mbanjogana wami wange ebirika sida. Njiraba nga abana bagenda Abu Dhabi okustruggling okubonabonera eyo basobola beera nga tulina companies ezikola projects ennungi ezisasula per month ne bafunamu emirimu. Ndabanga TV zaffe ezawano nga si only multi choice nti sacrifice kale it has become it is a sacrificial lamb. Yo yewaddeyo ye sacrifice nze etekemwe gwokujja n'obinvestinga billion mu economy every weight. Hey, mbo investing mu film ngana fe balemwa. It's a big thing. It's a step and I clap for them and I thank them for doing that for the artist. Kwanga buli ateka abana bafuna shows buli kaseera, which is a good thing. So abana bana bagende ebweru. If we have more shows, ngane TV zaffe zisazeewo okulaga shows zaffe. Abana tebajja kudda mugenda kubona abonere ajja kuvanga ekashali jave wa mama we ajje mu kibuga abeere wano nga tukola wano kale leka kubonya abeere wa wano nenga simu walabu nga simu cha walabu sorry nenga seyo nga tuli wano. Orakadde Doreen, do you have kids? Yes, I have children. Obazadde otya mu katemba? So uddeko break yonna? Tewali break mbulamu bwaffe ozanya nabo bazadde abana bangira mu damali abana bange very young damalis because they look like me. Okay. Yes, of course they look like the father as well. Sorry, but yeah, abana bange young damali no mabazanya then no baba bude kusomera tuberako ku set masina wao ne babena nga bayambako collogs by njagana bayigiza kola subtitles kola ebintu ebiri mu running a company. Bebagala oba gocho yagala? No, for now, you know, as kids bagenda bezula pola pola. Olabamu abamu nga bibagala. Mwami wange muyimbi music wetu mukola mu damali abera mu damali ayimba awandika music. So music wabera mu damali ate lawyer atuyamba ko tufuna nyo obuvuyo byeyo. Ate actor agambe bwati.